So, hi guys! For today, I will be sharing a video that is very relevant sa kung ano man yung nangyayari sa ating present society or world ngayon. So, alam naman natin na nagkaroon ng outbreak noong December 2019 about dun sa COVID-19 and maraming bansa ang humahanap ng solusyon kung paano ito matigil and such. And yung mga appropriate measures para matigil or para hindi na maipasa ito sa iba is yung community quarantine or quarantine itself. So, bago ko umpisahan yung journal na napili ko, I would like to emphasize kung ano nga ba yung pinagkaiba ng quarantine sa isolation. So, bale, yung quarantine kasi, it is the restriction of movement and separation of people para malaman natin or malaman nila, yung mga healthcare providers, kung potentially ka bang na-expose sa certain na disease hanggang sa malaman nila kung positive ka ba or not. While an isolation on the other hand naman is ito yung ihihiwalay ka nila. Kunwari ako, may sakit ako. So, i-isolate nila ako sa walang sakit. So, bali, yung title ng journal na ito is Acceptability of Community Quarantine in Context of Communicable Disease Epidemics, Perspectives of Literate Lay People Living in Conakry, Guinea. So, bali, kinonduct siya ni Kpanake, Leno, Sorum, at Mullet noong 2019. So, yung aim ng study na to is to examine the views of lay people in Guinea on the acceptability of community quarantine. Nagkaroon kasi ng maraming refusals noon doon sa West Africa about doon sa community quarantine or quarantine itself. Kaya dito na nag-start yung mga researchers na magtaka kung bakit ba hindi sila nag-comply or bakit hindi nila ina-accept yung ganong strategy para makontrol yung mga communicable diseases na kumakalat sa kanilang lugar. So, in conducting the study, gumamit yung mga researchers ng Guinea Methodology. So, ano ba tong Guinea Methodology na to? So, yung Guinea Methodology na to, magkakaroon sila ng isang hypothetical situation na ipapasagot nila sa mga participants nila, and through responding, doon na nila malalaman kung ano ba yung mga views, opinions, tsaka yung mga values nila towards sa situation na yon. Tapos, yung Vignay pala na to, compose siya ng combinations of different levels of 4 factors influencing perceptions of quarantine. As suggested by previous studies, ini-include nila dito yung infectious disease level of lethality, kung gaano ba siya nakakamatay, the degree of contagiousness, number 3 is the case identified in the community, and yung pang-apat naman is whether the person in quarantine are provided with basic support services. In choosing the participants of the study, the researchers used a predefined strata wherein kinoconsider nila yung age, yung gender, yung religious background within doon sa mga literate people na nakapagtapos ng hanggang elementary dun sa Guinea. Tapos isa pa, yung kinonsider pa nila dito is yung mga nakakaintindi lang ng French at saka English kasi yun lang din yung language na ginagamit nila sa lugar na yon. Hindi na sila nag-entertain pa ng ibang language kasi upon the translation, maguguluhan sila. Ganun. So, pinili na lang nila yung nakakaintindi ng French at English para hindi mag-iba yung outcome or yung results na makukuha nila. So, bali 350 yung na-select doon sa study na yon, and each of these participants ay nabigyan ng full disclosure at saka in-explain naman sa kanila kung ano ba yung purpose ng study, ganon, given that may consent sila. So, as for the results naman, 18% ng participants dito nagsabi na yung quarantine measures daw, never siyang naging acceptable sa kanila kahit na nakakamatay na siya, high lethality and contagious,
kahit pa mataas yung incidence niya, and kahit pa man merong support na ibigay sa kanila, hindi nila tinatanggap. However, in contrast naman doon, 16% naman sa kanila ang nagsasabi na maganda yung pag-quarantine kasi kinokontrol niya yung pag-spread ng diseases sa iba pang tao, ganon. While the other 14% naman, sinasabi nila na depende siya sa level ng disease, kung contagious ba siya or nakakamatay. While yung 36% naman sa kanila, binibase nila yung pagsunod based sa kanilang own judgment doon sa level ng lethality, contagiousness, at kung meron ba or kung ano yung mai-provide na services or support sa kanila. Most of the participants, 66% of them in total, understood na magkakaroon or i-accept lang nila yung community quarantine kapag number 1, yung infected person, very contagious na siya. Pangalawa, yung disease na yon, lethal na siya in most cases. At pangatlo, susunod lang sila sa community quarantine or quarantine kapag yung mga basic needs nila like food, water, and medical care ay maiproprovide. Ganon. So, looking from the study that I have presented, yung mga interventions dapat na gawin natin dito is to further increase the acceptability of the people living there. Kasi, dun sa Africa, kaya hindi sila nag-a-abide o hindi nila ina-accept yung community quarantine kasi yun nga may perception sila na hindi naman masyadong contagious yan, okay lang naman, ganito, ganyan. Kasi ganun yung nangyari dati sa Ebola virus. So, ano bang implication nito sa nursing practice? So, as healthcare providers, we must disseminate information that is very nakaka-endearing naman sa kanila para i-accept nila yung community quarantine. Ang role lang natin as nurses is to further educate them what is the importance of community quarantine. Ano bang nagagawa nito? What is the advantages? Ano ba yung pwedeng mangyari if we do that and this? What are the benefits aside from those that are being mentioned a while ago? Tsaka aside from that, during home visits, ganon, we must integrate or encourage and even educate them about the possible causes and the preventive measures na kailangan nilang i-maintain or gawin para ma-maintain nila yung wellness or health nila sa kanilang mga bahay. Para hindi na rin magkaroon ng community quarantine or kahit para ma-eliminate or hindi na tayo magkaroon ng mga sakit na kumakalat like yung COVID-19 na yan. Implication naman sa nursing education, since this study further tells us that integrating microbiology as well as yung community health nursing concepts natin, we may be able to deal with this kind of situation kung if ever man na mag-arise siya. Kasi kung meron tayong good foundation kung how to deal with those kind of situations like yung sa may Africa, sa Guinea, na hindi sila naniniwala, ganito, okay lang naman magkasakit, ganyan. So, as healthcare providers, dapat maintindihan na natin, dun pa lang sa pinag-aaralan, na dapat ganito ang gawin natin in dealing with patients para pag nandun na tayo sa area, mas madali na lang tayong makipag-communicate sa kanila. And hindi lang para mas madaling makipag-communicate sa kanila, but also, they would comply and they will adhere sa kung ano man yung mga sinasabi mo. They will believe you and therefore, better things could be happen. Moreover, dito sa Philippines, since lumalaganap na yung COVID-19 and it's very contagious, it's very fast, it is good that the universities or the schools use e-learning or Google Classroom para makipag-communicate sa students nila para ma-stop na rin yung further na pag-spread ng disease. With regards to the implication to the nursing research naman, maganda yung research na to kasi, or yung study na to kasi nag-provide siya ng mga data concerning about sa acceptability ng mga tao with regards sa community quarantine. So, this becomes now an eye-opener sa mga iba pang researchers
na mag-conduct sila ng mga studies or iba pang studies regarding kung bakit, ano ba yung mga factors na nakaka-apekto, bakit hindi nagko-comply yung mga tao, hindi nila ina-accept yung community quarantine. And moreover, given that limitation of the study, yung mga next na magre-research sana, they should examine the views of those other segments of lay people. Researchers must use qualitative strategies to further understand the justification of their answers unto their acceptability, ganon. So, although this study's findings cannot be interpreted as representing the views of the whole lay peoples doon sa Guinea, nag-provide naman yung research na to ng insight at hypothesis gathering sa kung ano yung nangyayari doon. So, yun guys. Stay safe always sa inyong mga bahay. Maghugas lagi. Huwag umasa sa alcohol. Umasa rin sa sabon. Kasi nakakatulong yun sa pag-eliminate or pagtanggal ng mga germs sa ating mga katawan. Ganon. Mas very effective siya. So, yun. Thank you for listening.